What is happening, children? In this problem is pretty important. You look at the solution of this problem. எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஜியோமெட்ரிக் mensuration problem கேட்கும்போது please draw the diagram and write the given situation. First identify the shapes. What are the shapes given here? என்ன சொல்றாங்க? Well is in which shape actually? Cylindrical shape, right? So the well is going to be in cylindrical shape. So well oda dimensions enna kuduthirukanga mention பண்ணுங்க. என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க? It is in the form of cylinder. You please mention this. What are the dimensions given? Diameter is given. Diameter is how many meters? 10 meters. And what is the radius given? Then radius will be 5 meters. And what is the depth given? 14 meters. 14 meters. So what is it now? It is also known as, it is also said the embankment order width is given. The width of the embankment is given. So what is the width of the embankment? Also please make a note of it. The embankment order என்ன கொடுத்திருக்காங்க அது எழுதிக்கோங்க. embankment என்ன ஷேப்ல இருக்கும்? embankment என்ன ஷேப்ல இருக்கும்? Sir, sorry to interrupt you, sir. One of our class students is in waiting room, sir. Okay. Yeah. So what is this inner radius given? Inner radius தான் வந்து the 5 meters. Correct? 5 meters. Isn't it, children? The radius of this cylinder. இப்போ இதோட டயக்ராம் வந்து ஓரளவுக்காச்சும் அப்ராக்சிமேட்டா வரீங்க. எப்படி வரையலாம்? You are going to draw a cylinder. You are going to draw a cylinder. Proper. Use your proper diagram. ஓரளவுக்காச்சும் கரெக்டா வரீங்க டயக்ராம். வரைஞ்சிட்டு எம்பேங்க்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்? இதை சுத்தி வெளியில இருக்கும். இப்போ வெளியில இருக்கும்போது the embankment ஓட measurements will be like this, isn't it, children? embankment சுத்தி வெளியில இப்படி தான இருக்கும். Does it make sense? Now what is the question asked? Find height of the embankment. Height of the embankment is asked. Now outer radius என்னவா இருக்கும்? Definite 10, sir. How do you calculate the outer radius? Width plus inner radius is equal to outer radius, sir. Exactly. So height is what they have asked. So the outer radius is equal to 5 plus 5, which is equal to 10 meters. Okay. So அப்ப height கேக்குறாங்க. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? மணல் இதுல இருக்கிற மண் இந்த சிலிண்டருக்குள்ள இருக்கிற மணல் எடுத்து வெளியில அதை சுத்தி ஒரு பாத்தி கட்டுறாங்க. பாத்தி தான் அந்த எம்பேங்க்மெண்ட், தண்ணி உள்ள போகாத அளவுக்கு. ஓகே. சோ இதுல இருந்து எடுத்து அதை பண்ணும்பொழுது the volume of the cylinder here நம்ம assumption எடுத்துக்கணும். So we are going to find the height of the cylinder. Embankment is what we are going to find. That is what is unknown here. So what you will take, please இதுக்கெல்லாம் பாயிண்ட் இருக்கு. Let h be the என்னப்பா? Sir, h is equal to 14 now, sir, in cylinder. Depth தான் 14. இது d ன்றது depth here. Okay. Okay. So you make it as a depth. Depth the height. Okay. This is equal to height. You're perfect. You're correct. So diagram la mention பண்ணிக்கோங்க. என்னென்ன இது கொடுத்திருக்காங்க, details கொடுத்திருக்காங்க. Height வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 14. இல்லையா? Radius diameter கொடுத்திருக்காங்க. And what is the radius? This is 5. You please mention it. இது 5, இதுவும் 5, இது total of 14. அப்போ கேக்குறது வந்து இது height. They are asking is this height. Is what they have asked. Let h be the height of the இதுல now இந்த problem போடும்போது I'm just giving you embankment. Some inputs. What are the inputs? Listen carefully. I'll repeat. First, this type of problem, you have to make sure you are writing the given. Please make sure you're writing the given. Diagram with labeling. Draw properly. Second thing, most important thing is the assumption. Okay? If there is anything missing, you have to write the assumption. And then you go for the calculation. Calculation la enna kekranga? Sir. Enama? Sir, embankment ன்றது வந்து அந்த மேல இருக்கிற பார்ட்ல இருந்து தான சார் வரும்.
அப்ப டயகிராம்ல 14லயே வந்து அந்த ஹைட் வர மாதிரி இருக்கு. ஆமா ஆமா. பட் ஆனா அந்த ஹைட் வந்து இந்த 14க்கு மேல இருக்குது தானே சார்? இல்ல இல்ல அப்படி இருக்காதுப்பா. ஓ ஓகே சார். அப்படி இருக்காது இல்ல, புரியுதா நான் சொல்றது? அதை எடுத்து அதை சுத்தி கட்டுறாங்க தண்ணி உள்ள போகாத அளவுக்கு, பாத்தி மாதிரி. பாத்தி கட்டுறது இது தமிழ்ல சொல்லணும்னா இது பேர் பாத்தி. சார் இல்ல சார், சுத்தி கட்டுறாங்க அப்படின்னா கூட 14 மீட்டர் வரைக்கும் அவங்க எர்த் டிக் பண்றாங்க சார். சோ அந்த 14 மேல தான அது. இல்ல அவங்க சொல்றது வந்து they have given the depth of the well, அதை மட்டும் கால்குலேட் பண்ணிக்கோ. 14 மீட்டர் டெப்த் வெல்னு கொடுத்து, அப்ப வெல்லோட ஹைட் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? இந்த எட்ஜ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இட்ஸ் a nice question ஆக்சுவலா. லிட்டில் காமன் சென்ஸ் அப்ளை பண்ணா இந்த क्वेश्चन கண்டிப்பா கேட்க தோணும். இது வந்து கரெக்ட். அப்ப புரியுதா என்ன நடக்குதுன்னுட்டு? வெல்லோட ஹைட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர் only தானே, டெப்த். So what is important? Given diagram, assumption, and then come to the situation. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Here we know என்ன தெரியும்? Volume of, இது எழுத போறோம் இல்லையா? Volume of embankment is equal to என்ன வரும்? Volume of well. Can I write it like this? Volume of earth taken out. Can I say that, children? Volume of earth taken out. So அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? What is the volume of an embankment? Embankment is going to be a hollow cylinder. What's the volume of a hollow cylinder? You please write the formula first. என்ன வரும்? Pi h into capital R square minus small r square. இங்க என்ன வரும், children? What do I get here? Pi r square h. அவ்வளவுதான். Pi r square h. So what is this radius is here? Tell me. Inner radius is going to be the radius of the volume. So அதனால தான் r அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். What do I get here? I get pi gets cancel. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணணும், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும் வேல்யூஸ். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன வரும் சொல்லுங்க, டக்குன்னு போடுங்க. Don't multiply, do not multiply. That is other tips I'm going to give you. Height of an embankment is don't know, that's an unknown value. Capital R is how much? Okay, 10 square minus 5 square, which is equal to, am I right? Yes sir. What do I get? Pi into, what is this R? 5 square. 5 square into 14. That's all. So what do I get? Pi gets cancelled here only. Try to do simplifications. So therefore my h is going to be என்ன வரும்? 5 square into 2 into 7. Prime factorization is a technique I'm going to use it. What do I get? 10 plus 5 into 10 minus 5. Isn't it? Are you happy, children? Yes sir. இது simplify பண்ணுங்க. இப்போ இப்படி factorize பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா it will be easy for you to calculate it. அப்ப மேல என்ன வரும்? 14/3. That's what I get, right? The height is equal to 14/3 meters. That's all. இது வேணும்னா therefore the height of the embankment. So நான் என்ன பண்ணேன்னு சொல்றேன் இந்த ப்ராப்ளம்ல. I'm not trying to teach you this problem, but through this problem I'm trying to tell you how to write this type of problems in mensuration. Is equal to 4.67 meters, right, in 2 digit. So please again remember, you're going to write the given, diagram, assumption, and the formula. This step is important. And then remember, write the formula and do not multiply. இங்க என்ன பண்றோம்? டெக்னிக் என்ன? Use factorization, prime factorization. Use prime factorization for simplification. You understand? எல்லா இடத்துலயும் இது யூஸ் பண்ணுங்க. ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு எதுவும் பண்ணாதீங்க. Is it okay, children? Final answer. Make sure you're writing in use என்னது units, required units. என்ன தேவையோ. Can we stop with 2 digits, sir? Very much enough. Very much enough. 2 digits is enough.
Okay. Okay, children, you understand? Any doubts so far? Yes, sir. Very good. Okay, so let's do this problem now. So what is there in this question? First, Nana sonne, as usual, what are the things we should do now? Given it, yeah. Given the shapes, what are the shapes involved? Cone and a cylinder. Yeah, cylinder. Cylinder dimensions kuduthirukangala. What is the height of the cylinder? 2.4. Okay. What else is given? 2.4 Diameter is centimeter. given. Diameter is how much? 1.4 centimeter. What is the radius? 0.7. Okay. What is the other shape given? Cone. What is the height? Same as cylinder. Same as cylinder. Yeah, kuduthirukanga theriyudha. So like the conical have a common, they're going to share the same radius then. Okay, base radius to coma. I'll call it as a radius. Fine. But what am I supposed to know in cone? Cone no dimension in there. Slant height. Slant height. How do I find the slant height? L R is square equal to h square minus r plus r square. plus r square. So appo enna varum? Root over 0.49 plus this spine enna varum? 5.76 varum nenikiren. To 2.4 whole square, which is equal to root 6.25. So it is obvious root 6.25 value pathone enna theriyum? It's 2.5 centimeters. So this calculation is important. And what is more important? Drawing the diagram. You understand, children? Na enna pandren theriyudha? Draw the diagram formally, proper varinga. And a cone is curved out. Appo eppadi irukum? It'll have the, either you can draw the diagram like this or mele undu keela varanjukonga. It's better to have it like this. Now what is the required? Enama? Sir, Enama? what is the difference between carved out and hollowed out, sir? Carved out na cut பண்ணி எடுக்கறாங்கடா. Simple English தானடா இது. இல்ல சார், அப்ப hollowed outன்ற போது Hollowed out na ஓட்ட பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். Like அந்த இந்த இடம் வந்து எம்டியா இருக்கு. இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, this space becomes empty. You understand? Yeah. This Okay. green portion they are removing. Once you remove this green portion, what is the left out portion now? Remaining solid. Yes. So this is the remaining solid. This is the remaining solid in the portion. Is it okay? அப்ப இதுக்கு ஒரு பேஸ் இருக்குல்ல. அப்ப the remaining solidல என்னென்ன ஷேப் எல்லாம் இருக்கு? ஆப்வியஸா சிலிண்டர் இருக்கும், கோனோட TSAவும் இருக்கும். அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? எனக்கு தேவையானது 3 எழுதியாச்சு. given எழுதியாச்சு, டயக்ராம் வரைஞ்சாச்சு, வித் லேபிளிங் டயக்ராம் வரைஞ்சாச்சு. இங்க ஏதாவது அசம்ப்ஷன் பண்ணணுமா? Is there any assumption I have to make here? No, because there is no parameters I should find, only the TSA area I should find. So I'm going to write the formula. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? You find required TSA ன்னு போட்டுடுங்க. Simple. வேற எதுவும் கதை அடிக்க வேணாம். The required TSA is equal to என்ன வரும்? See, TSA is based on, say for example, TSA of a cylinder is actually curved surface area of the cylinder plus 2 base area, isn't it? Isn't it? You have a cylinder. So what do I have? I have a CSA of cylinder plus, where what do I get then? I get CSA of cone plus I get the base area. So what is it now? What is the CSA of a cylinder formula? 2 pi r. Please write on the formula. Everywhere you should write the formula. 2 pi r h plus pi r l plus pi r square. Okay, I told you how to do the simplification. So therefore you substitute all the values. Idhula enna common Sir, minus illa sir, minus pi r illa sir. Why minus pi r l? Remaining sir.
Ama Arjun, this base area is left out, no? See, there are 2 base areas in the core, in the cylinder. Only one base area is removed. Okay, sir. Okay, sir. Is that okay? Okay, sir. Is everyone clear, children? Yeah. So now, this is common idea. This is common value. Here, R is common. Pi is common. So can I take pi R outside? If I take pi, I told you, use factorization to simplify. So what do I get? 2h plus L plus R. So then you substitute the value. Pi oda value அப்படியே வெச்சுக்கோங்க. Right now you don't substitute. Last போட்டுக்கோங்க. இங்க decimal தான இருக்கு எல்லாமே. What is radius? 0.7 into 2 times h is what? 2.4 plus L is 2.5 plus 0.7. Since everything is in terms of decimal, you simplify பண்ணா என்ன வரும்? You take it as 3 pi value என்ன எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல? You take it as 3.14. Either you do it in this way. இது simplify பண்ணா என்ன வரும்? Pi into 0.7 உள்ள simplify பண்ணா என்ன வரும்? Add பண்ணுங்க என்ன வரும்? 4.8 plus so pi into I can take 7 by 10 into that பண்ணா என்ன வரும்? 8 sir. So now it is easy. You simplify this further. 22 by 7 போட்டா நான் தான் சொன்னேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு multiplication குறைச்சுக்கோங்க, factorization try பண்ணுங்க. This 7 goes out 5 times 2.2. 2.2 into 8. 4 times. So I get, what do I get? Final simplification 88 by 5. What do I get? I get 88 by 5. So the final answer is 17.6 is your required TSA. So therefore, final answer எப்படி எழுதணும்? எடுத்து எழுதுங்க. Total surface area of the remaining solid is, how much is that? 17.6 meters square. Units. I told you, see, I've covered everything. This is the checkpoint. Sorry, checklist vechkonga. Diagram, sorry, given, diagram, checking the units, units check panikonga. Units check, I've done. Formula, I'm writing. That's highlight pandren. Substitution, and I'm using, enna pannirken? Using prime factorization for simplification, isn't it? And then finally, answer எழுதும்போது with units. நீங்க தப்பே பண்ண மாட்டீங்க கரெக்ட்டா போட்டீங்கன்னா. Is it okay, children? Right. See, there is one important problem in this chapter. There is one important problem in this chapter, which we will do now. Okay. So, இது வந்து simple basic problems which we have done. 2 type of problem where volume equate பண்றது பார்த்திருக்கோம், and we have also discussed how to find the TSA. TSA கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு challenge. இன்னொரு challenge with respect to இந்த percentage problem இருக்கு பாத்தீங்களா? How many people having problem with the percentage problem itself? Yeah. So we'll do one percentage problem because most of the people asked this percentage problem. I'm a percentage problem. I will do one problem now. Wait. Right. So in this question, this, as I mentioned, this is another type of question where you have percentage involved. Percentage type of problem is an important problem. If there is an hemispherical bowl. Whatever is given, you use the algorithm, whatever I told you. You're going to write the given. Given, you first identify the shapes. What are the shapes involved here, Kanna? When you read the question, there is an hemispherical bowl and there is a cylindrical vessel. Isn't it? So I'm going to write down what is given. Given la hemisphere. Hemispherical bowl. Hemispherical bowl oda dimensions enna kuduthirukanga?
What are the dimensions given? Anything they have mentioned here? They didn't mention anything. What's the question? It's filled with the juice, and the juice is poured into a cylindrical vessel whose radius is 50% more than its height. So it is all based on the assumption. So there is no specific value given. It's a general question. If the diameter is the same for both the bowl and the இது ஒரே ஒரு hint இருக்கு. There's another hint given. The diameter, which means it is like நான் காமனா கவுத்து வச்சேன்னா ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகுற மாதிரி இருக்கு. The cylinder, find the percentage. So this is what I'm going. Is that okay, children? So அப்ப எல்லாமே assumption based problemன்றதுனால நான் என்ன பண்றேன்? First let R be the radius, okay, of the hemispherical bowl கீழ தான் எழுதியிருக்கேன். So therefore what is the volume? இது juice problemன்றதுனால definitely it is related to the volume. What is the volume here? Volume of hemispherical bowl என்னவா இருக்குமா? 2/3 pi r cube. Volume of the hemispherical bowl, we know volume of a hemisphere is 2/3 pi r cube. What is another next shape given? Cylinder. Ama. Cylindrical vessel. What is the radius of the cylindrical vessel here? They're going to have the same, right? So it is also going to be r. What's the height? Height தானே கொடுத்திருக்காங்க. Let h be the height. 50% more than. Let h be the 3. எது 50% more? Whose radius is 50%? No, Yes sir. See, whose radius is 50% more than its height. Let h be the height ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இதோட radius தான் 50% more than its height. கரெக்டா? 50% more than its height. Yes sir. அப்ப என்ன வரும்? h R is equal to 3h by 2. அவ்வளவுதான். Am I right, children? Read the question carefully. இந்த தப்பு தயவு செஞ்சு பண்ணிடாதீங்க. அப்ப என்ன ஆயிடும்? 1/2 times of h. I mean, I can have it as 3/2. It's nothing but 1.5 up to 3/2 h. இல்லையா? So இதுல இருந்து நான் என்ன எடுத்துக்கலாம்? What is the ratio? What is the relation I'm having here? Therefore, என்ன கிடைக்குது? My R is equal to 3/2 h. This implies, what is your h? 2/3 2r by 3. 2/3 r. So now we need to draw the diagram. Diagram நம்ம வரையல ப்ராப்பரா. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஒரு cylindrical vessel இருக்கு. இந்த வெசல்ல எதை கவுக்குறாங்க? hemispherical bowl இருக்கு. You understand, children? They are going to have the same என்னது? Base radius. Isn't it? So whatever the radius I'm having here, அதோட radiusம் இதோட radiusம் same தான். அப்போ இதோட height will vary. Is it okay, children? அப்போ what is the situation here? Basically, their volumes are equal. அவ்வளவுதானே? Here, என்ன சொல்லலாம்? What's the volume of the cylinder என்னமா? Finally, volume of cylinder is equal to pi r square h. So here, என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Given situation என்ன? Volume of என்னது? என்னமா? Juice transfer தானே கொடுத்திருக்காங்க. 100% juice is transferred, right? Sorry, how much per juice is transferred? Yes, sir. Is that what is given? Find the percentage of juice that can be transferred. அப்ப ரெண்டுமே ஒண்ணா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். இப்போ இதோட வேல்யூ செக் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன்? Here volume of எவ்வளவு percentage juice ஷேர் ஆயிருக்குன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Volume of hemispherical bowlம் volume of a cylinderம் கண்டுபிடிங்க. Volume of hemispherical bowl என்ன இருக்கு? What do I get? I got this, right? 2/3, which is what I'm getting it.
already I got, this is my first equation. So I got what, 2 by 3 pi r cube. So let me keep this as, I'll write it down again as 1. Volume of a cylinder form, volume of the cylinder calculate panna enna varudhu? If you calculate volume of the cylinder, pi into radius value na, instead of h I'm going to substitute 2 by 3 r. So what do I get? 2 by 3 pi r cube, isn't it? So this is also, this I call it as the second. So from 1 and 2, what we can see, tell me? 100% of juice gets transferred. The volume is the same, right? Volume of hemisphere till bowl is equal to volume of cylinder vessel. So therefore, enna solla conclusion? Therefore, 100% of the juice can be transferred. They're asking how much percent can be transferred, right? Therefore, 100% of juice can be transferred. That makes sense? Simple calculation. Just in the or percentage conversion under the in that mattum dhaan nadadirukku. You please make a note of this. Idu eppadi pandrangaன்றது மட்டும் பாத்துக்கோங்க. இந்த இடத்துல மட்டும் தப்பு பண்ணிடாதீங்க. Some people will take 1 by 2h. So don't do that mistake. And this இந்த இடத்துல அதே மாதிரி இன்னொரு சப்ஸ்டிட்யூஷன், இன்னொரு தப்பு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரெண்டு வேல்யூமே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவீங்க. r வந்து 3 by 2h னு போடுவீங்க, h க்கு வந்து 2 by 3 r னு போடுவீங்க, which is definitely not going to help you. You have to use only either one substitution. Use a substitution of h alone in this. Is it okay, children? Very good. Now, the next type of question, example. See, the next important type of question is example 7.28. In the example 7.28, you see the book la paathukonga. Question I'm not writing. So what is important in this example 7.28 la, நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்ணுவீங்கன்னா, diagramல எப்படி fit ஆகுதுன்றத பார்க்க மாட்டீங்க. A hemispherical section is cut out from one face of a cylinder of a cubical block. Most of நிறைய பேர் என்ன diagramல தப்பு பண்றீங்க தெரியுமா? நீங்க cube or suppose ஒரு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், cube முடிஞ்ச அளவுக்கு 2 dimensionலயே வரைஞ்சுக்கோங்க. It is understood. 2 dimension வந்து என்ன ஷேப்பா இருக்கும்? ஸ்கொயரா இருக்கும். இப்படி வரைஞ்சிட்டு நீங்க கட் அவுட் பண்ணீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எப்படி கண்ணா இருக்கும்? இந்த ஷேப்ல தான் இருக்கும். இப்படிதான் இருக்கும். இப்படிதான் எடுக்கிறீங்க. நான் சொல்றது புரியுதா? Most of the people, the mistake what you guys are doing is that you're trying to draw cutout வந்து இப்படி எடுக்கிறீங்க. எட்ஜ்ல நம்ம அந்த கோனுக்கு எடுத்தோம் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி எடுக்கிறீங்க. It is not exactly the same. So we don't know how much it is curved out or cut out. So for ஒரு சைடுல இருந்து we are removing only one cup. இந்த மாதிரி hemispherical cup வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். அப்ப அவங்க क्वेश्चनல என்ன கேக்குறாங்க? Surface area of the remaining. For surface area, so let's first write down what is given. எழுதுமா அந்த ப்ராப்ளம் போடுவோமா? If you're having the book, please write down this problem. So what is given? As I said earlier, like I was telling you, first என்ன எழுதணும் givenல? Givenல என்ன எழுதணும்? Shapes. What are the shapes involved? Hemisphere and a cube. Yeah, so I write a hemisphere. What is any dimensions given here? Is cut out from such that the diameter L of the hemisphere is equal to the side length of the cube. That's the only information given. So appo enna kuduthirukanga? The diameter is given. Diameter is what? Diameter is how much kanna? Diameter is equal to L. So therefore, what is your radius? Radius is L by 2. Is it okay? This is what is given. And cube பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரே ஒரு டைமென்ஷன் தான் இருக்கு. Cubeல என்ன டைமென்ஷன் இருக்கு? Length மட்டும்தான். Side length. The side length value என்ன? L. That is what they have given. Side length is equal to L. And make sure whether they have given any units. இந்த இடத்துல units எதுவும் கொடுக்கல. I was telling you the checkpoints. Please remember, இதுதான் the checkpoints. Given diagram and what is there? The units check. Correct? இதுதான் நீங்க first check பண்ணிக்கணும்.
இது செக் பண்ணாம நீங்க போட்டீங்கன்னா மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. centum scorers and people who are aiming for perfection is this. And now what you have to write down whatever is asked. என்ன கேட்டிருக்காங்க இங்க? required, I mean they're asking the surface area of the remaining solid. அப்ப என்ன எழுதுனா போதும்? the required surface area. இங்க required surface area is what area கண்ணா? PSA அவ்வளவுதான். required surface area போட்டாலே போதும். உங்களுக்கு TSA-வா இல்ல CSA-வா தெரியலன்னா குழப்பிக்கவே வேணாம். required surface area போட்டுட்டு என்ன வரும்? அப்ப கியூப்ல என்ன எடுக்கிறோம்? கியூபோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா எடுக்கிறோமா? Isn't it, children? Yes, yes. Cube oda surface area where I'm taking. So I'm taking surface area of cube plus என்ன வரும்? CSA of hemisphere வருமா? இதுல எது மட்டும் இருக்காது? base area of the hemisphere. அவ்வளவுதான். minus base area of hemisphere. அவ்வளவுதாங்கண்ணா. Is it okay? So therefore ஒண்ணா எழுத வேண்டியதுதான், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண வேண்டியதுதான். இந்த ப்ராப்ளம்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன வரும்? surface area of the cube என்ன? 6L square, right? plus 2 pi r square minus pi r square. இங்க எல்லாமே காமன் தானே? ரேடியஸ் அப்ப என்ன வரும்? 6L square plus pi r square is what you get. So what do I know? My radius is equal to L by 2. So therefore 6L square plus pi, what do I get? L square by 2 square. So if I simplify this further, what do I get, children? 24. இதன வரும் எனக்கு. So I get 24 L square plus pi L square divided by 4. இது simplify பண்ணா என்ன வரும்? I take 1 by 4 common. 1 by 4 L square வெளியில எடுத்துட்டேன்னா உள்ள என்ன இருக்கும் எனக்கு? 24 plus pi. That's all. You can stop it right here. So என்னன்னு எழுதணும்? Therefore required surface area of the required, sorry, the surface area of the remaining solid. Surface area of the remaining solid is equal to என்னமா வரும்? 1 by 4 L square into 24 plus pi. என்ன எழுதணும்? யூனிட்ஸ் எழுதணும் இல்லையா? செக்லிஸ்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Square units. See this, that is why I'm telling you again and again. With units, write the answer with units. Area ன்றதுல square units. Yes, கண்ணா சொல்லுங்க. Next pageல இதே மாதிரி ஒரு சம் இருக்கு சார். Yeah. எந்த question? எந்த பேஜ்ல? Page number 293 sir. 293. Exercise problem, right? Yes sir. Yes. In exercise problem, it is surmounted. You are talking about the sixth problem, if I'm right. Is that the question? Sir. Yes sir. Okay. So இங்க பாத்தீங்கன்னா here also you'll get the same situation. இதுவும் அதுதான் சொல்லுறேன். இந்த ப்ராப்ளமும் மேல வச்சாலும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஏன் என்ன ஆகுது பாருங்க? ஹெமிஸ்பியரோட பேஸ் ஏரியா மறைஞ்சிரும் அந்த இடத்துல. இந்த இடத்துல PSA of cube plus CSA of minus you have to subtract it. Yes sir. See இங்க பாருங்களேன். இந்த ப்ராப்ளமை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன பண்றேன்? வாட்ச் கேர்ஃபுல்லி. இந்த இருக்கு இல்லையா? அந்த பேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஹெமிஸ்பியரை நான் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் இந்த ப்ராப்ளம்ல. Whereas in exercise question, in the problem, wait, let me write down the question. In exercise, what question is now? Exercise number is 7.3 if I'm right. Yeah, exercise 7.3 la question number 6 children. And the diagram parunga, they have given the diagram already. If I draw the diagram for you,
You see here, what is happening in this diagram? There is a cube. In this cube, there is a hemisphere surmounted in this. இப்படி இருக்கு மேல இல்லையாமா? It is like this, children. அப்ப இங்க என்ன ஆகுது? இந்த லைன் மறைஞ்சிரும் இல்லையா? புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? ஹெமிஸ்பியரோட பேஸ் ஏரியா மறைஞ்சிரும். அப்ப இந்த இடத்துல required ஏரியா என்னவா இருக்கும் சொல்லுங்க? Required area will be surface area of a cube. Surface area of a cube plus CSA of CSA of a hemisphere minus pi r square. அவ்வளவுதான். மைனஸ் பேஸ் ஏரியா. ஏன்னா பேஸ் ஏரியா மறைஞ்சிடுதீங்க. பேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர். Any doubts, children? No, sir. Okay. So அப்ப இந்த ப்ராப்ளமோட ஜெனரல் வெர்ஷன் தான் அது. இங்க L க்கு பதிலா என்ன போட்ட ஆன்சர் வந்துரும்? இங்க லென்த் வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 7 cm, right? So the answer is what? 1/4 7 square into 24 plus 5. That is the answer. You substitute, you will get the answer. Sir, we can do no, sir. CSO plus the base area of the cube, sir, at the bottom. And area of hemisphere plus the top area, the base area of hemisphere, we can do, sir. Because if we take the CSA of cube, whole thing will come, no, sir. ஆமா, அதுல அந்த TSA ல இருந்து தான் இந்த பேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி ஹெமிஸ்பியரை கட் பண்ணி எடுக்கிறேன். See, please understand, I am not taking the TSA of hemisphere. You should not make that a mistake. I am taking CSA of the hemisphere. அப்ப எனக்கு அவுட்டர் பார்ட் மட்டும் தான் வரும். Yes, sir. சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி கியூப்ல எனக்கு எல்லாமே வரும். அதுல தான் அந்த ஹெமிஸ்பியரோட பேஸ் ஏரியா இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும். அது ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். Okay, sir. Okay, sir. புரியுதா? நீங்க சொல்றது என்னன்னா TSA ஆஃப் தி ஹெமிஸ்பியர் எடுத்தா ரெண்டு பேஸ் ஏரியாவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். அதுக்கு நான் CSAவே எடுத்துட்டு போயிடுறேனே. ஓகே சார். இல்ல சார், அந்த CSA எழுதலையா சார்? அதான் குழம்பு. ஓகே. ஓகேங்களா கண்ணா? அடுத்த முக்கியமான क्वेश्चन வந்து அந்த கேல்குலேட். இல்ல எல்லாமே கிட்டத்தட்ட முக்கியமான क्वेश्चन தான். இதுல இன்னொரு முக்கியமான டைப் ஆஃப் क्वेश्चंस வந்து we have not discussed, but it is easy. Finding the number of spheres இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி क्वेश्चन இருக்கும் பாருங்க. Find the number of spheres, how many cups are made, and the mari questions irukum exercise la. You know that? So number of cones made out of empty container. So those type of questions are pretty important. You also go through that type of question. Numbers, finding the numbers. Appa enna pananum? You're going to divide. You're going to find the maximum volume by the minimum volume. So you get the numbers, total numbers. Okay, children. So I think we have covered some basic concepts here. I'm sure you learned something. Purila, Rupnarayanan, you ask again. Algebra sum போடும்போது mensuration sum போடும்போது நிறைய careless mistakes வருது. வராம இருக்க என்ன சார் பண்றது? Careless mistakes எங்க வரும்னு நினைக்கிறீங்க? என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட multiplication divisionல தான் careless mistake வரும். கரெக்ட்டா? Simplification, calculations-ல. அந்த calculations-ல தான் square root. I'll tell you the technique of taking square root while discussing statistics. I'll tell you how to take square root easily. Now, before that, adukku munnadi மீதி இருக்கிற calculationsல எப்படி தப்பு பண்ணுவீங்கன்னா பெரிய நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணிடுவீங்க உடனே. You do not multiply the numbers initially. You try to factorize it first and then deal it. You understand, children? Use factorization technique to solve it. Okay? So use factorization technique for simplification. That is one of the important techniques I'm giving you. And also have a checklist வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் எழுதி இருக்கீங்களா, எல்லாத்தையும் பார்த்து எல்லாத்தையும் மென்ஷன். எங்க உங்களுக்கு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் வரும்னா யூனிட் கன்வர்ஷன்ல கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் வர்ற வாய்ப்பு இருக்கு இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும். வேற எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க வேற கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்கும் ஒண்ணுமே இல்லை. ஃபார்முலாவை நீங்க கரெக்டா எழுதிட்டு அப்படியே வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ண போறீங்க. கால்குலேஷன்ல தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்தால் வரலாம். இல்ல யூனிட்ஸ் எழுதாம விட்டுடுவீங்க. இவ்வளவுதான் இருக்குமே தவிர இதுல வேற ஒண்ணுமே கிடையாது கண்ணா.
Sir, from millimeter to centimeter, we have to multiply by 10, right, sir? Millimeter to centimeter. Yes, sir. சின்னதுல இருந்து பெருசு போனா டிவைட் பண்ணனும். Divide, yes, sir. ஆமா, பெருசுல இருந்து சின்னது வந்தாதான் மல்டிப்ளை பண்ணனும். Okay, sir. இந்த கன்வர்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Anything else, children? Any other doubts? No, sir. Okay. So next class we will talk about which chapter? Statistics and probability. Let's focus more on statistics. You better come prepared with statistics. Okay. You come with the doubts. Let's do what we will do next class is that we will do all the square root. எல்லா ப்ராப்ளம்லயும் இருக்கிற ஸ்கொயர் ரூட்டை கடன்னு போட்டு பார்ப்போம் டெக்னிக்ஸ் வச்சு. ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுங்க, நீங்க வந்து எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் போட்டு பாத்துருங்க. அந்த ஸ்கொயர் ரூட், அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கிற ஏரியாவை மட்டும் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. மற்றபடி நோட்டை ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. We'll fill that square root gaps by doing it live on Saturday. Okay, children? Okay, sir. Okay. Thank you so much. See you on Thank you, sir. next session. Thank you.